Assalamualaikum and good morning everyone. Today we're going to learn about how many, how much and how often. These are questions, okay, these soalan-soalan that you can see from your Get Smart Plus 4 page 53. How many? What is the meaning of how many? It means berapa ataupun berapa banyak. Ikut kesesuaian. Ada soalan yang kita sebut berapa je, ada soalan kita sebut berapa banyak. Okay, when do we use how many? For countable nouns. You have learnt this. Countable means yang boleh dikira. So, apa-apa sahaja kata nama, tak kisah orang, haiwan, benda, tempat or anything, as long as you can count it, boleh kira. Kalau kita nak tanya berapa banyak benda tu ada or berapa benda tu ada, we use how many. The example of the sentences. The first one. How many hours do you spend for your homework? Berapa jam? Untuk ini kita berapa, kita tak guna berapa banyak Berapa jam awak habiskan untuk homework, untuk kerja rumah? How many fruits does he eat every day? Berapa banyak buah dia makan setiap hari? How many eggs do we need for this recipe? Berapa banyak telur kita perlukan untuk resepi ini? So, if you notice here, we use plural. Okay? How many ni, kita tak tahu berapa banyak. Tapi dalam soalan dia, if you want to write the question, okay, awak nak tulis soalan dia, you have to use plural. Awak nampak kat sini ada huruf S, S. Lebih daripada satu lah, maksudnya berapa jam. So, jam dekat sini ni, kita letak ada S. Berapa banyak buah. Kita letak S, maksudnya buah-buah. Okay, walaupun dalam BM kita sebut berapa banyak buah, tapi for the question in English, it should be in plural. Dia kena dalam lebih dari satu. So, kena tambah S. Egg pun tambah S jadi eggs. Okay. Then, it is followed by the word do or does. Okay, do or does ni, bergantung. Kalau kita guna lepas tu I, you, they and we use do. If we use he, she, it, we use does. Okay? So, how many hours do you spend for your homework? How many fruits does he eat every day? How many eggs do we need for this recipe? Okay, the way to answer this, cara jawab soalan ni, kalau awak perasan, lepas perkataan how many hours, do you ataupun does he, does she, do we, lepas tu akan ada verb, kata kerja. For the first sentence, it's spend, menghabiskan. Second sentence, eat, makan. Third sentence, need, perlukan. So, in your sentence, in your answer, you should write the verb. Okay, the verb in the second order. Dekat perkataan kedua ni, dia punya verb. So, kalau awak nampak kat sini, how many hours do you spend? Berapa jam awak habiskan? So, kalau orang tanya kita, awak, orang sebut awak, jawapan dia mesti kena I. Sebab, takkan orang tanya awak, awak jawab awak juga kan? So, I spend. Okay, like you have learnt before, awak dah belajar sebelum ni, kalau I ni special, dia sama dengan banyak. So, bila dia sama dengan banyak, kita tak ada tambah S. Sebab awak tengok kat sini pun, do ni tak ada S kan? So, untuk kata kerja ni tak payah tambah S. Ikut je. So, I spend. Okay, dah ditanya berapa lama. Okay, ataupun berapa jam. So, awak bagi tahulah berapa jam. So, the answer is 2 hours. Tapi teacher nak complete sentence. Maksudnya ayat yang lengkap. So, tak nak jawab 2 hours je. Okay. So, I want you to practice answering in complete sentence. So, try jawab dengan penuhnya. Kalau orang tanya how many hours, kita boleh jawab 2 hours. Tapi cara ayat penuh dia macam ni. Awak salin balik. You jadi I lah. I spend. Lepas tu jawapan dia. 2 hours. And then awak salin balik yang ayat dekat sini. For your homework jadi for my homework. Sebab kita guna I. I spend 2 hours for my homework. Number 2. Dia tanya how many fruits does he eat? Okay. So awak nampak kat sini. He eat. Like you have learnt. Kalau he, she dengan it, kita kena tambah S. Sebab dia seorang. Bila benda tu seorang, ada satu, kena tambah S dekat kata kerja dia. So, tengok dekat jawapan dia. Kita salin. He eats
Okay, dia makan berapa banyak buah? A fruit. Sebiji buah. Every day ni kita ambil daripada atas. He eats a fruit every day. Last one. How many eggs do we need? So kita kat sini kita ada kata we need. Need ni perlu. We ni banyak, so tak payah kami banyak kan. So tak payah tambah s. So it becomes we need, kami perlukan berapa banyak awak perlukan? 3 eggs, 3 biji telur. Lepas tu salin balik yang hujung ni for this recipe. Okay? Next, how much? How much is the same, has the same meaning. Berapa ataupun berapa banyak, sama je. Tapi we use it for uncountable, yang tak boleh dikira macam awak belajar sebelum ni. Okay? Yang sebelum-sebelum ni awak belajar yang guna sum lah, any lah kan. Okay. Benda yang tak boleh dikira lah tu. Okay. Example of the questions. How much juice does she drink at the restaurant? Berapa banyak jus yang diminum dekat restoran? So, nampak kat sini, juice. Juice we cannot count. Tak boleh bilang. Tak boleh kira. So, kita guna how much. And then, does. Kenapa does? Sebab she. Dia. Seorang je. Second, how much sugar do you put inside the tea? Berapa banyak sugar, berapa banyak gula yang awak letak dalam teh? Okay, do you. Sebab you ni, sama macam I tadi, dia special. Okay, put ni kata kerja dia. Sini drink. Next, how much oil do we need to cook this? Berapa banyak minyak yang kita perlukan untuk masak benda ni? Okay, so when you want to answer the questions, first identify the verb. Okay, mula-mula awak pastikan yang mana satu dia punya kata kerja. So, kat sini drink, kat sini put, kat sini need. So, kita tengok yang ni, she drink. Macam yang kita dah belajar, she seorang, dia perempuan. So, kata kerja dia, you have to add s. Kena tambah s. So, it becomes she drinks. Okay, dia tanya kat sini, berapa banyak jus diminum? Dia minum berapa banyak? A glass of juice. Okay, dia minum 1 gelas jus at the restaurant. Dekat restoran itu. Second, how much sugar do you put? So, you put. Dia tanya you. So, mestilah jawapan dia I. Okay, I put. Berapa banyak? 2 teaspoons of sugar. 2 sudu teh gula ke dalam teh itu. Okay, so, the last one. How much oil? Berapa banyak yang kita perlukan? We need. So, ulang balik je. We need. Berapa banyak kita perlukan? Bagi tahu dia punya jawapan. 5 tablespoons of oil. 5 sudu besar minyak. To cook this. To cook this ni ambil je daripada sini. Sama juga yang inside the tea pun teacher ambil daripada sini. At the restaurant pun teacher ambil daripada soalan. So, awak jawab tu, awak refer balik dekat soalan. Okay. We need 5 tablespoons of oil to cook this. Okay. Next, I think we have learnt this one. Kita dah belajar ni awal-awal dulu. Okay, masa kelas bersemuka. But let's just revise this. Kita ulang kaji sikit. How often or how often. Dua-dua pun betul sebutan dia. Often can, often also can. Okay, berapa kerap maksud dia? Okay, berapa banyak kali lah maksudnya. Berapa kerap. How often do they exercise? Berapa kerap mereka exercise ataupun berapa banyak kali mereka exercise senaman. How often does he eat fish? Berapa kerap dia makan ikan? Berapa banyak kali dia makan ikan? How often do you buy chocolate? Berapa kerap awak beli coklat? Ataupun berapa banyak kali awak beli coklat? So, the answer to this, they exercise. Okay, awak ambil terus yang hujung. They exercise. Berapa kali? Berapa banyak kali? 3 times a week. 3 kali seminggu. He eat fish ni kan. Okay, sama macam tadi. He seorang. Dia lelaki. So, kena tambah s dekat dia punya verb. Sini. Okay, so he eats. He eats. He eats fish twice a week. Dia makan ikan 2 kali seminggu. Last one. How often do you buy chocolate? Sebab soalan dia you. So, the answer should be in I. Okay, I buy. I tak payah tambah S kat sini. Sebabnya dia special. I buy chocolate once a month. Sekali sebulan. Okay.
So awak salin aja yang ni and then bagi tahu berapa kali. 3 times a week, twice a week, once a week, 5 times a week, once a month. Okay, yang ni kita dah belajar dah at school. Okay. The last one, your homework. Okay, listen very carefully. Think of one public figure that you like. Fikirkan tentang seseorang yang penting atau terkenal yang awak minati. Okay, public figure ni boleh jadi ramai. Boleh jadi pemimpin negara macam Perdana Menteri ke. Boleh jadi selebriti macam artis, pelakon, penyanyi. Boleh jadi athletes, ahli sukan. Boleh jadi siapa-siapa yang public figure ni, orang tu dia orang penting lah, orang yang orang kenal, orang yang dikenali dekat dalam satu negara ke, dekat dalam dunia ke. Okay, so think of one public figure that you like. Okay, fikir seorang yang awak minat, tak kisahlah ahli sukan ke siapa ke. Okay, yang famous. Answer these questions in a complete sentence. Okay, so awak jawab soalan ni dengan ayat penuh. Okay, kita tengok soalan dia. The first one, who do you like? Okay, yang ni teacher nak awak isi je nama dengan nama public figure yang awak suka. Who do you like? Siapa yang awak suka? So awak jawab je I like. Okay, sekarang ni awak nak buat tentang dia. Soalan-soalan yang awak akan jawab lagi 3 ni adalah tentang orang ni, tentang public figure ni. So siapa contoh public figure yang famous? Contohnya Tan Sri Mahyadin Yassin, our Prime Minister, Perdana Menteri kita. Ataupun kalau mungkin awak nak buat contoh orang yang famous, awak minat Ustaz Azhar Idrus. Okay, I like Ustaz Azhar Idrus. Boleh juga. Kalau awak nak buat ahli sukan, I like Datuk Nicole and David, yang pemain squash tu. Ataupun kalau selebriti contohnya, I like Lisa from Blackpink, contohnya. So anyone, public figure is anyone who is famous lah, yang orang kenal. Okay, so ni dekat sini awak just tulis nama orang tu. So teacher nak awak salin 4 ni dekat dalam yellow book macam biasa kan. Okay, second question. How many hours does he or she? Okay, ni pilih jangan salin dua-dua. Kalau awak pilih yang orang yang awak buat tu orang lelaki, contoh tadi teacher bagi Ustaz Azhar Idrus, tulis he je lah, she ni tak payah tulis. How many hours does he spend to exercise every day? Yang ni awak memang tak tahu, tapi awak reka je. Okay, awak just bayangkan rasa-rasanya berapa kali. Okay, contohnya how many hours does he spend to exercise every day? So cara jawab dia macam yang tadi teacher ajar, he spends. Okay, sebab sekarang ni soalan semua dalam she ataupun he, untuk seorang je. So kata kerja semua kena tambah s, don't forget. Okay, so he spends how many hours, berapa jam? 2 hours to exercise every day contohnya. Ataupun he spends half an hour, 30 minit. Half an hour tu setengah jam lah. Half an hour to exercise every day. Okay, next, how much juice does she drink every morning? Okay, teacher lupa nak letak ni, patutnya he ataupun she lah. Kalau awak buat tentang orang lelaki, kena buat jadi he lah. How much juice does he drink every morning? Okay, so kalau awak buat perempuan, she lah. So cara jawab dia, he drinks ataupun she drinks berapa banyak jus. Awak hentam je, sebab kita tak tahu pun dia ni minum berapa banyak kan. So just do it as you like. Buat je jawapan ikut yang awak suka. Sebab kita just nak practice je ni. Okay, so contohnya kalau buat dekat sini tadi orang perempuan lah. Contoh awak buat Lisa tu kan, Lisa from Blackpink. So how much juice does she drink every morning? She drinks 3 glasses of juice every morning. 3 gelas juice every morning. Macam tu. Next, last one. How often does he or she cook for lunch? Berapa kerap atau berapa banyak kali dia masak untuk makan tengah hari? So just assume, maksudnya awak just agak-agak je lah. Kita memang tak tahu pasal selebriti ni, pasal public figure ni. Tapi just awak agak-agak asalkan ada jawapan kat sini. Okay, so for example, he cooks for lunch every day. Ataupun he cooks for lunch
once a week, sekali seminggu. Ataupun she cooks for lunch 3 times a week, 3 kali seminggu. Okay, tengoklah. Okay, atas awak. Alright, so copy down all this in your yellow book, salin dalam buku kuning awak. And then macam biasa snap gambar, but this time please upload in your GC. Okay, so kali ini untuk siapa yang boleh masuk Google Classroom tu, yang tak ada masalah, awak hantar gambar dekat dalam Google Classroom lah. So teacher boleh mark dekat situ. Siapa yang betul-betul ada problem, memang tak boleh langsung nak masuk Google Classroom, walaupun dah try banyak-banyak cara, message me back. Okay, message teacher balik, bagi tahu dekat teacher, so that teacher boleh teacher terima daripada WhatsApp awak. Okay, I think that's all for now. Thank you.